Talk nerdy to me. The first draft rumbled from my mind and shook the page like a 9.0 earthquake. The pen was merely the needle on the seismograph, recording the shockwaves. Schöner sonst. Das ist doch auch der Typ, ne? Hier lag doch ein Buch. Hier irgendwo. Wie kommt... Ich hab mal einen besseren Winkel. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwo ein Buch lag. Von wo aus habe ich es gesehen? Hier vielleicht? Kacke. Kann ich bitte automatisch die Kamera switchen? Danke. Okay, ich finde das Buch gerade nicht. Hier kommen wir überall nicht durch. Na gut, gehen wir mal hier hin. Das Wasser sieht eigenartig aus. Was haben wir hier? Eine Wache, natürlich. Headmaster! Headmaster, over here! If it isn't my favorite journalist from the Morning Bell. It was a brilliant speech, Headmaster. Why, thank you, Miss Sade. Please, call me Maddie. Perhaps you could tell your citizens a bit more about the arrival. As much as you can state publicly, of course. Of course, well, in a matter of weeks, we will take our bow on the global stage. The arrival is our world debut, and once it comes to pass, there will be little doubt that though we are a small nation and few in number, we are a force to be reckoned with. I'm sorry, I had a follow-up, but I just got lost in the power of your voice. Why, Maddie, please, you embarrass me. Now, where was I? Oh, right. Soll ich Your falsche Bescheide cryptic haben? answers, which I adore, I must add. Thank you. But they've left some to speculate that the arrival refers to our ascension as a nuclear power. Ah, nuclear power. In the 21st century, nuclear power is a contradiction in terms. Let those dying republics split atoms to their heart's content. No, my dear Maddie, what our République achieved is something far more impressive. And the mark we leave on the world will last an eternity. Okay, also anscheinend ist die Republik jetzt hier doch so heimlich, vielleicht auch doch unterirdisch. Der Regen oben könnte simuliert gewesen sein oder war halt das Dach quasi. Und irgendwas, The Arrival, irgendwie wollte man da an die Öffentlichkeit gehen mit der Republik. Ich hab also von Syndrom. Hello, librarian. Good evening, Overseer. Around the pre-cals, I must insist you address me as headmaster. Oh, my apologies, sir. What did you think of my lecture? You may speak freely. Well, well, you most certainly have a passion for what you teach. It was most inspiring. Your eyes and your words don't seem to align.
Now, I asked that you speak freely. It's okay. No harm in speaking your mind to me. I will respect your honesty. In fact, I demand nothing less. Well then, sir, to be blunt, It felt more like a sermon than a lecture tonight. Do you take issue with that? Again, speak freely. Well, sir, I have never been a part of an academy quite like this one. The pre-cals, well, they seem to study only one subject here. What subject is that? Well, sir, you. Das ist sowas von eine Sekte. Das ist doch keine Akademie hier. Aha, okay, aber wir haben, glaube ich, gerade keinen Traumschluss. Wo geht's hier weiter? Ja, anscheinend. Okay, gucken wir mal, wie die Wache sich bewegt. Oh, das sieht interessant aus hier. Ich bin schon wieder ungeduldig. What have you got? Was passiert jetzt? There's a guard there. And though I was born into a world already in progress, with its arcane laws and perverse morality, with a washwoman for a mother and a question mark for a father, I knew that one day I would retire to a country of my own design, free from societal restraint. A country of my own design. I'm pursuing the subject. Get your hands off me. I've apprehended the subject. Ja, ich war wieder zu neugierig. Aber anscheinend bringt wir uns ja weiter. Okay, anscheinend das sind so Regeln, die aktiv sind. Von diesem komischen Typen. Land of my own designs. Also die Antwort auf die erste Frage. Diese ganzen Dinger, die müssen wir uns noch gar nicht machen. Jetzt können wir schon mal gucken. Anscheinend gibt es nicht wirklich groß andere Sachen hier. Stay off the plan and out of the bushes. Okay. I move the subject to confinement. What was meant as a warning to Persrak to be on the lookout for hiding precals is actually a good suggestion for the girl. Ducking behind the plant is a great way to escape detection. So great. So, wo ist das Schloss? Gibt es hier vielleicht eine Ladestation? Ist das eine? Hier? Good idea. My battery was running. Attention, a set of standard Persrak fatigues has been swiped from the supply room. Naja, Sega. Base Exchange discovered the missing uniform and reported it to us. Recommended sweep of pre-cal dorms, and be aware of any suspicious Persrak behavior. Watch your step. Remind the girl to walk slowly. Hurried footsteps will attract the attention of the Persrak. Read, don't speak. Sehr schön. So, was haben wir? Welcome to my domain. Ich sollte, glaube ich, wirklich auf Routenvorhersage fahren. Aber vielleicht habe ich es jetzt auch schon zusammen. Die 900 raus. Das muss so eigentlich sein. Viel zu voll, um zu warten. Alles klar. Sehr gut. Es fehlt uns sogar nur noch eine Fähigkeit. Come back anytime. Was ist hier wieder?
habe diese Schränke hier, die so zweigeteilt sind, da kann man rausmachen und dann kann man sich verstecken. I found some pepper spray. Ah, nice. Für das nächste Mal, wenn ich nicht aufpasse. Aber jetzt sind wir im Museum drin. Press rack. Ups. Can you open this box? Ach, nee, kann ich nicht. Ah, du sollst dich verstecken, darum ging es eigentlich. Wo ist denn der Typ? Ich sehe keinen. Ah, hier. Ach, so rum sind wir jetzt. Ich sehe hier keinen, tut mir leid. Hier können wir uns noch ein bisschen was anwenden. I think this is a replica of the train the headmaster was held prisoner on. They forged me a pair of cold, gray leg irons to match the color of my eyes. A decidedly rare trait I believe I inherited from my idol mother. Mhm. My rations of stale bread and moldy cheese seemed especially cruel as our prison train crossed the Kama River into the foothills of the Ural Mountains. There, we passed one bucolic farm after another, every field dotted with plump Russian black-pied cattle. Never in my life have I felt so bereft. I would have committed the most heinous of crimes to have tasted the rich, salty goodness of their flesh. Ein bisschen vegetarisches Essen ist nicht so schlimm. Und hier? Standing water. If the food was bad, the water was worse. Discolored to the point that someone must have dyed it on purpose, and the taste could only be described as septic. Were it not for my robust constitution, I would have succumbed years ago to dementia from all the lead and other heavy metals in that toxic swill. Ich weiß nicht, das klingt sehr übertrieben, was der Typ sagt. Aber gut, der geistige Führer dieser ganzen Aktion kann ja auch kein geistig gesunder Mensch sein.